Assalamu alaikum. Hello and welcome to webinar 7 of the MS Patient webinar series, supported and endorsed by SSMC and SAHA of Abu Dhabi. My name is Gerard Moore from Focus Gulf Conferences, and I am the webinar technical support manager. If you have any technical issues, be they video or audio, you can press the admin only button in the question bar, and you can send me any questions privately to assist you with that. The webinar is being recorded and will be available for 4 days after the event. If you have any comments or questions, you can write them in the chat bar, which you will see on the screen. If you wish to remain private or anonymous, you can mark the admin only question button, and we will receive them as a private message to put to the speakers today. The time is 7:04 p.m. in the UAE. It is the 25th of July 2020, and I'd like to hand you over to the chairman and moderator, as always, Dr. Ahmed Shatila, consultant neurologist at SSMC. Dr. Ahmed, please. Thank you, Gerard. First of all, I'd like to welcome everybody to our 7th webinar on multiple sclerosis. And today we're going to focus on mobility. I would like to thank Sheikh Shakhbout Medical City for allowing us to have this event. And I would like to thank our sponsors at Biologics for supporting the event, and Gerard from Focus Gulf for organizing the event. And last but not least, I'd like to thank Dr. Suzan Noori, who is a consultant neurologist at University of Sharjah, who's going to talk to us today about mobility and mobility issues in people with multiple sclerosis. And hopefully this will be an educational lecture. And at the very end, we will then answer questions from the audience. So purpose is to let's learn something, let's enjoy it, and feel free to ask questions. Thank you very much. Dr. Suzan, the floor is yours. Thank you, Dr. Ahmed, for the kind introduction. Thank you, the organizers, for giving me this opportunity. And thank you for joining us this evening for the webinar titled Mobility Issues in MS. So just let me share my presentation. الويبينار إن شاء الله هيكون both in English and in Arabic so that we can maximize the benefit for all. Okay, so the goal of this talk is to highlight the issues of mobility in patients with MS, but not always, and also to discuss the impact of mobility issues, as well as, hello? Yes, your screen is not sharing, Dr. Suzan. Not sharing. Just let me go back. Okay. There we go. Good. So, أهداف الويبينار إنه تسليط الضوء على مشكلات الحركة والتنقل التي يمكن أن يعاني منها مرضى التصلب المتعدد وكيف نتعامل معها، وأيضا لمناقشة تأثير مشكلات الحركة والتنقل على مرضى التصلب، كما نناقش تقنيات تقييم ضعف الحركة. So we're going to discuss the mobility issues in MS, how to assess it and how to deal with it, and what is the impact on patients with MS. Dr. Suzan, can you go to F5, the full screen, please, on your presentation? It's full screen. Can you press the full screen? F5 or yeah, perfect. Okay. Perfect. Oh, okay. Type. Okay. Thank you. Okay. Yep. الأهداف أيضا تشجيع المرضى على الانفتاح على الأطباء المعالجين بشأن أي مشاكل في الحركة يعانون منها، لمناقشة الاستراتيجيات العلاج في وقت مبكر، وكذلك في نهاية الأمر سنسدي بعض النصائح للعملية للحياة اليومية. So we want to encourage patients to open up to their physicians about any mobility issues that may arise, to discuss treatment strategies, and how to treat the symptoms that can affect mobility in MS. At the end of the presentation, I will put some practical tips for everyday life.
A quick introduction about MS, and you all know what is MS. It's a disease that affects the central nervous system and result in progressive loss of certain body functions and physical abilities. And I understand that receiving the diagnosis of MS can be quite overwhelming. And the first question many people may ask when told they have MS is, will I end up in a wheelchair? Because we know that is a disease which impacts mobility and could take away some of the ability of day-to-day activities. And it depends on the kind of MS. اعتمادا على النوع التصلب المتعدد سواء كان انتكاسي أو متراجع أو متطور، معظم المرضى سيعانوا من صعوبات بدرجات متفاوتة في وقت ما خلال المرض. الأعراض الحركية تظهر بشكل أكثر في الأرجل أكثر من الأطراف العلوية، يعني في الأرجل أكثر من الأيدي، وتؤدي إلى زيادة في مشاكل الحركة. وهناك أيضا الكثير من الأشياء التي يمكن نعملها لمساعدة المرضى لمكافحة التصلب، وممكن المريض نفسه يكون مشارك فعال في إدارة مرضه بشكل جيد. So it depends on the type of, depending on the type of MS, most of the people will experience some degree of motility disorder during the course of their disease. And we always see motor symptoms more in the legs as compared to the upper limbs, which can occur in the later stages of the disease. And this can add to the mobility problems in patients who suffer MS. But however, there are lots of things that we can do to help fight MS. And patient himself can be an active member in helping his own self. This is a survey done in 2014 in the United States about what matters most for people with MS, and fatigue were the most experienced symptoms. And of most concern in most of the patients, more than 82%, motility and balance issues were also a big concern in about 60%. هذه نتيجة استبيان عن أكثر الأمور التي تصيب مريض التصلب اللويحي ولها أهمية كبيرة عند المرضى وتؤثر على المريض. هناك حوالي 60% من المرضى هو reported أو ذكروا أنهم أصيبوا بمشاكل في الحركة في السنة الأولى من التشخيص، بينما هناك حوالي 90% أصيبوا بمشاكل الحركة بعد 10 سنوات من التشخيص. I'm sorry, Dr. Suzan, your camera appears to be blurred. I don't know if it's just technical difficulty. Okay. Is it okay now? That's okay? It's great. Thank you very much. All right. You're most welcome. Okay, so let's agree on some definitions before we move on. Mobility means different things to different people. So for some people, it might mean just being able to walk and run, and for other people, it might only mean that able to go to do his day-to-day activities. And for many, when we mention the word mobility, people will think about walking. And however, being mobile means much, much more than just walking. Okay, so التنقل، كلمة التنقل تعني أشياء كثيرة أكثر من مجرد حركة، مجرد المشي، فهي تعني الحركة والتنقل وكما سنرى في السلايدات القادمة. فإذا فكرنا في الطريقة التي يتطور بها الإنسان، أولا نتعلم التدحرج ثم الجلوس ثم الزحف ثم الوقوف بثبات قبل أن نبدأ في المشي، وكل هذه الخطوات هي خطوات أو نوع من التنقل. So if we think back how we developed, we first tend to roll over, sit up, crawl, pull up, stand steadily before we start walking, and all of these are steps, or these steps are sort of mobility. Walking is defined by WHO as using foot on ground step by step so that the foot is always on the ground, while motility is defined as moving or changing body position or location by transferring from one place to another, by moving objects, or by using different transportations. So تعريف الصحة الدولية أو منظمة الصحة الدولية للمشي أنه حركة القدم على الأرض والمشي إلى الأمام أو الخلف أو الجانبين.
هذا هو المشي. بينما الحركة أو التنقل ثاني التحرك عن طريق تغيير وضع الجسم أو الموقع أو طريق الانتقال من مكان لآخر أو استخدام وسائل النقل المختلفة، فكلها تدخل في تعريف المشي. وبغض النظر عن معنى التنقل لمختلف الأشخاص، ما يهم هو القدرة على الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء، وهذا هو الأمر المهم. So no matter what mobility means for different people, the ability to get from point A to point B is the most important. Okay. So mobility أو تعريف التنقل يشمل التجول، المشي، القيادة، الحركة في السرير، صعود الدرج. ونجد أكثر من 75% من مرض التصلب المتعدد يعانون من مشاكل الحركة، وهي ما تشمل في هذه المعاني. So mobility includes ambulation, walking, driving, moving in bed, climbing the stairs, and we have more than 75% of patients, that is 3 out of 4 or more people would experience some degree of motility at one point of their disease course. So عملية المشي نفسها هي عملية معقدة تدمج أنظمة وظيفية متعددة تشمل حركية، حسية، مرئية، ومخيخي ودهليزي، وهذا له علاقة بالتوازن. So when we talk about walking is a complex function that integrates multiple functional systems, includes motor, sensory, visual, cerebellar and vestibular, and that is concerned with balance. So now we talk about walking impairment in MS patients. The walking difficulty is more apparent with greater disease duration and at higher levels of disability, as we will see when we discuss about disability scale and assessment. Sometimes impaired walking ability may be present even at the early stages of the disease, and 70% of patients reporting difficulty walking was the most challenging aspect of their disease. Okay. So صعوبة المشي تبدو أكثر وضوحاً مع زيادة سنوات المرض وعلى مستويات أعلى من الإعاقة، كما سنرى لاحقاً على مقياس الإعاقة. وفي بعض الأحيان تكون ضعف القدرة على المشي موجود حتى في المراحل المبكرة من التصلب، ونجد أن أكثر من 70% من المرضى يعانون أو يجدون صعوبة المشي هي الأكثر تحدياً في مرضهم، ولها تأثير شديد وكبير على حياتهم مع تقدم المرض. هذه السلايد just تؤكد النقطة التي ذكرناها حالياً. ففي مجموعة اختيرت عشوائياً باختلاف مدة المرض، هي مجموعة اختيرت عشوائياً باختلاف مدة مرض 5 سنوات إلى 15 سنة، وأعطيوا المجموعة أعطيت تقييماً ل 13 وظيفة جسدية حسب أهميتها بالنسبة لهم. بالنسبة للأغلبية كانت وظيفة الأطراف السفلية أو البوكينج difficulty كانت الأكثر أهمية، تليها الفيجوال النظرية، ثم الثينكينج والميموري أو الإدراك، وخاصة في المرضى الذين تجاوز المرض عندهم أكثر من 15 سنة. This is just to stress the same point of importance of walking for patients. This is a randomly selected cohort with different duration of disease, 5 years and 15 years, and patients were asked to rate 13 functions according to their importance for them, and the lower limb function and walking was the most important with the highest priority in both patients group, followed by visual functioning and cognition, especially for patients with longer disease duration. كيف يؤثر مرض التصلب المتعدد على المشي? How does MS affect walking? And here we just discussed some pathology of the disease, how it occurs. مرض التصلب المتعدد عبارة عن مرض مناعي كما نعرف، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغلاف الواقي حوالين الألياف العصبية التي تسمى بالمايلين، وكلما تقدم المرض هناك المزيد من التلف على طبقة المايلين، وهذا يضعف أو يشوه الإرسال أو الرسائل المرسلة من الدماغ إلى بقية الجسم. وفي بعض الأشخاص تعطل هذه الإشارات تؤدي إلى مشاكل المشي أو صعوبات المشي. So MS is a disease of
immune system mistakenly attack the protective myelin there, and the myelin, the more the disease duration, the more there will be the damage on the myelin, and this will affect the transmission of the signals between the brain and the body, and this can affect the ability to walk. هناك عوامل أخرى تؤثر على المشي في برد الصلب المتعدد. هذه يمكن تقسيمها كالآتي: عوامل مرتبطة بالمرض نفسه، عوامل مرتبطة بأعراض كقوة العضلات، أو الأمراض المصاحبة، أو العوامل البيئية. So there are some factors that can affect the walking ability in MS, either disease-related or symptoms-related, muscle strength, comorbidities, or environmental factors. So disease-related, we just mentioned that, and we discussed this in the last slide. The symptom-related factors أو العوامل المرتبطة بالأعراض تشمل الضعف، التشنج، الإعياء، الألم، الكآبة، depression، الاضطرابات البصرية، الرعشة، فقدان التنسيق والتوازن، أعراض المثانة والأمعاء، الضعف الإدراكي. These are all disease symptoms which can affect mobility of the patients, weakness of muscles, spasticity, fatigue, pain, depression, visual problems, tremors, loss of coordination, bladder, bowel symptoms, and cognitive impairment. Comorbidities not directly related to the disease can also affect the mobility in MS, and people with MS who have limited mobility get deconditioned or out of shape, probably because of reduced mobility, and this can lead to other problems, of course. Osteoporosis is also common in patients with MS with reduced mobility. Cardiovascular problems, which occurs in old age for a normal population, can also occur in patients in MS who are not very active at the age. Sleep disorders seem to be more frequent in people with MS, with restless leg syndromes, or just simply by walking frequently in the middle of the night to go to bathroom. Side effects of medications of MS like weakness or sedation can also be of the comorbid problems that can affect the motility. So deconditioning like obesity because of reduced mobilization or reduced exercise, osteoporosis, cardiovascular problems which occur in aged people and aging MS patients, sleep disorders very common like restless syndromes, walking الصحيان أثناء الليل الحمام, arthritis, side effects of medications, and weakness and sedation. So there are other factors, we call them modulating factors أو العوامل المحورة أو المعدلة. Modulating factors influence how the individual moves around, and this includes patient characteristics which can affect the MS motility, and this includes patient overall fitness level and their exercise habits even before the diagnosis of MS. And the time of the day can also be a factor because people usually do better and become more active at the end of the day, and they can become more fatigued and more weak at the end of the day. Weather itself can have an effect on these patients. We know that summer, because of the heat, people will become less active. Physical environment is also important because people, do they need to use the stairs where they go? Do they have any barriers to mobility, like furniture in the way? Do these people have also if we mention about the human environmental factors, are people available to help if needed, like a driver, for example? Access to health care system, financial status of the patients, and does the patient have financial access? Can he avail his medicines? Does he or she have health insurance? Is he compliant to his medication? Is he able to go to his clinic visits? Are there any barriers to entry, like does he need to climb the stairs again? Is it a long distance from the gate to the clinic? Does he need to climb, or they sitting to the examination table? Adherence to treatment and interventions can be a factor. It can also be a problem in patients with MS. Doctors' knowledge and experience can also be a factor too, because the patients, they don't know everything about patients' medications that are taking. So when to refer, how to refer, it's also important
factor in these patients' ability to walk. So العوامل المحورة أو المعدلة هي تشمل خصائص المريض، وهي نتكلم على مستوى اللياقة بشكل عام، كيفية التعامل مع الرياضة حتى ما قبل تشخيص المرض، الوقت من اليوم، هل الوقت المبكر عادة أفضل من نهاية اليوم بحيث أن المريض يكون في أوج نشاطه وقمة نشاطه. البيئة المادية والبشرية مهمة. البيئة المادية تشمل هل وجود عوائق في المحيط حوالي المريض، بس هل يحتاج إلى صعود سلالم. البشرية تعني هل هناك من يساعد إذا لزمت الضرورة كسائق مثلا. هل المريض قادر على الحصول على الرعاية الصحية، وضعه المالي، هل يمتلك إمكانية الحصول على العلاج، هل لديه تأمين صحي، هل ملتزم بزيارات المستشفى، هل هناك أي مشاكل أو عوائق لدخول المستشفى، هل هو ملتزم بالعلاجات والتدخلات، وكذلك معرفة وخبرة الطبيب لها أيضا دور في هذا الأمر. ما هو أثر ضعف الحركة في مرض التصلب المتعدد؟ وإحنا نتكلم عن impact of impaired mobility in MS. In one of the surveys, disability progression means to most losing of independence. يعني هذه الاستبيان يبين ما يعنيه تقدم الإعاقة بالنسبة لمعظم الناس، وهي فقدان الاستقلالية وفقدان الحركة بحرية. So, impact of impaired mobility in MS has a deleterious effect on their overall quality of life, their activities, participation, emotional status, and health status. So, مشكلة التنقل قد تظهر في وقت مبكر من المرض كما ذكرنا سابقا، وتؤدي إلى تأثير ضار بشكل عام على جودة الحياة، الأنشطة والمشاركات اليومية، الحالة العاطفية والحالة الصحية للمريض. This slide shows people with MS and walking impairment were asked about the impact of difficulty walking on their day-to-day functioning. And most of the patients reported it had a negative impact, including restricting their ability to perform daily tasks, reduced self-esteem, restricted work life, reduced ability to travel, and more than 50% missed attendance at special events. So هذه الشريحة تبين عندما سئل الأشخاص المصابون بمرض التصلب المتعدد وضعف المشي عن تأثير صعوبة المشي على وظائفهم اليومية، معظم المرضى أفادوا أنه له كان تأثير سلبي كبير في تقييد قدرتهم على أداء المهام اليومية، الحد من احترام الذات، تقييد الحياة العملية، الحد من القدرة على السفر، وكذلك أدى إلى عدم قدرة الفرد على المشاركة في الأنشطة العائلية والاجتماعية بشكل عام. فيما يتعلق بالعمل ومشاكل التنقل مقابل عدد الإجازات المرضية بسبب مرض التصلب المتعدد وصعوبة الحركة، نلاحظ أنه نسبة عدد الإجازات المرضية كانت أقل في المرضى غير المصابين بصعوبة المشي في المرض، كلهم مرضى MS ولكنهم غير مصابين بالتصلب. وكل ما زادت درجة المشاكل المشي كل ما زادت عدد الأيام التي يضطر المريض لأخذها كإجازات مرضية أو تغيب عن العمل. This slide shows the walking mobility problems versus time off work due to MS. The more severe the mobility problems is more the time off work. Okay. How do we measure mobility issues in MS? كيف نقيس مشاكل التنقل في مرض التصلب المتعدد؟ طيب. مشاكل ما يسمى بالإعاقة في مرض التصلب المتعدد تقاس بمقياس يسمى Expanded Disability Status Scale EDSS، وهذا مقياس للإعاقة بشكل عام أو إلى تطور المرض بشكل عام. فهذا المقياس EDSS عبارة عن مقياس حالة الإعاقة الموسعة، هو طريقة لتقييم درجة الضعف لدى مرضى التصلب المتعدد وترصد التغيرات في المرض على بمستوى أو مستوى الضعف في مرور الوقت. المقياس يتراوح بين 0 إلى 10، والعشرة تمثل أعلى مستويات الضعف،
ويعتمد التقييم على الفحص الطبي أو الفحص السريري الذي يقوم به طبيب الأعصاب، ويستند إلى مقاييس في 8 أنظمة وظيفية تشمل القوة، التوازن، الكلام، البلع، الارتعاش، الإحساس، المتانة والنظر. So EDSS is a monitor the changes in the level of disability over time, and EDSS ranges from 0 to 10, where 10 is the highest level of disability. Scoring based on the examination done by a neurologist, and it is based on measurements of impairments in 8 functional areas, which include muscle weakness, balance coordination problems, speech and swallowing problems, numbness and loss of sensation, that is the sensory part, bowel and bladder functions, and visual function. بشكل عام المرضى من درجة 0 إلى درجة 4 لا يعانون من أي مشاكل في الحركة، أو هم completely independent، مستقلين تماما. على درجة 4 المريض ما زال مستقل ويستطيع المشي إلى 500 متر بدون أي مساعدة. في درجة 5 المريض أيضا يستطيع المشي، ولكن إلى مسافة أقل، حوالي 200 متر دون أي مساعدة أو دون أي راحة. على درجة 6 وعلى مقياس 6 المريض يحتاج إلى مساعدة للمشي، الأقل مساعدة من جانب واحد، بمعنى إنه بس مجرد عصا ممكن تكون كافية. درجة 7 المريض يعتمد بدرجة ما زالت محدودة، أقل عن 12 ساعة في اليوم، على الكرسي المتحرك. ودرجة 10 هي يكون يحتاج إلى أو يكون bedridden أو طريح الفراش. So let's go back with this one. We mentioned that from 0 to 4, the still patient is completely independent. Still, he is able to walk around 500 meters without any aid or rest. At the 5 score 5, he is able to walk for a shorter distance, around 200 meters, without any aid or rest. At score 6, patients will require unilateral assistance to walk around 100 meters. And at the score 7, patients will depend on a wheelchair for some time during the day. And at score 9, patients will become bedridden. This is for overall assessment of disability. For walking assessment, we have different scales. We have some subjective and some objective scales or tests. This is for evaluating the walking problems. لتقييم المشي تتطلب هناك اختبارات، بعضها ذاتية يبلغ عنها المريض بشكل استبيان والإجابة على أسئلة، أو اختبارات يقوم بها الطبيب المعالج لتقييم القدرة على المشي لمسافة قصيرة، وعندنا المشي الديناميكية وقدرة التحمل. وهنعطي مثال we give an example for each of these. So this test what's called بقياس المشي لمرضى التصلب متعدد أو MS walking scale هو إبلاغ ذاتي للمرضى. This is quite subjective. إبلاغ ذاتي للمرضى تعكس تأثير المرض على القدرة على المشي، والمريض يقيم محدودية الحركة خلال الأسبوعين السابقين عن طريق الإجابة على 12 سؤال على مقياس مكون من 5 إلى 1. So this is the MS walking scale 12. It's a validated patient-reported outcome, and the patient rates his limitations of mobility due to MS during the preceding 2 weeks by answering 12 questions on a 5-point scale. This is the type of the question. This is a question that he should answer. So, in the past 2 weeks, how much has your MS limited your ability to walk? 1 is not at all, 2 little, moderately, quite a bit, or extremely, and that's score 5. So 12 questions to be answered by the patient himself, and this reports the limitation of movement that the patient encounters. So the next test that we can do, which is the most important, the best known performance test, the time 25 foot walk, and this test has been validated for MS and used. It's quite sensitive. It is used both in the clinic settings and as well as in the research studies. Brief. It doesn't require any training, easy to perform, and it can be done in any hospitals or any clinic. So how is the test done? This is how the test is done. It consists of, we put 2 lines for a distance of 25
feet or 25, and we ask the patient to walk from the start point to the end point, and as fast as possible and as safe as possible. And we time the time that he will consume to walk this distance. For average person, it takes around 3 to 4 seconds. And this test can be repeated on subsequent visits and used to monitor how mobility evolves over time. Okay. We've reached 30 minutes. Okay, so we'll try to finish as fast. Then we have the endurance test اللي هو اختبار التحمل. هنا يمشي الفرد بدون مساعدة لمدة 6 دقائق ونقيس المسافة، وهذا أيضا قياس للقدرة على التحمل. This endurance test, patients will walk freely for 6 minutes and then we measure the distance. Okay. There is some dynamic test أو اختبار المشي الديناميكي، وهو اختبار للتوازن واحتمالية السقوط. هنا الاختبار بحيث المريض تقيس الوقت اللازم للمريض للقيام من الكرسي، المشي 3 أمتار، ثم الاستدارة والجلوس مرة ثانية في خلال هذه المسافة. الوقت الذي يستغرقه الشخص العادي حوالي 12 ثانية، وكلما زادت الفترة التي يستغرقها المريض بيزيد احتمالية خطر السقوط. So it measures the time required for the patient to rise from the chair, walk 3 meters, turn around, walk back and sit down, and should not be more than 12 seconds. So how do we treat, how do we manage mobility issues in MS? كيف نعالج مشاكل الحركة في مرضى التصلب المتعدد؟ طيب هناك قواعد يجب أن نلتزم بها. التدخل المبكر، متابعة تأثير العلاج بشكل دوري، لأنه مرض التصلب المتعدد مرض متغير على مر الأيام، وتعديل خطة العلاج حسب الحاجة. يجب أن تكون أهدافنا واقعية realistic goals. We cannot make the patient walk again, but at least we can make him walk safely and can improve his balance, right? And we can make him walk for a shorter distance. So we have to put feasible plans، خطط عملية نناقش فيها المقدرة المالية بحيث توفير الأجهزة إذا تطلب الأمر. We have to encourage the patient to participate in his treatment plan so that he can feel he is a core of the team or the core for his treatment plan. The biggest problem in managing patients' mobility أو التحدي الأكبر هو أنه الضرر أو الضرر التلف الناتج عن عملية التصلب المتعدد لا يمكن عكسه. So the damage from MS process is not reversible. But هناك العديد من الطرق ممكن استخدامها لتحسين حركة المريض أو لتحسين المشي. فهناك نتكلم على اللايف ستايل اوف ذا بيشنتس، الويلنس، إعادة التأهيل، ريهابيليتيشن، ميديكيشنز، الأدوية التي تساعد في تحسين العوامل التي تعيق المشي، وإذا تطلب الأمر التدخل الجراحي أو surgical intervention. الأدوية، هناك أدوية في الأساس معالجة لمرض التصلب المتعدي نفسه، وهناك أدوية تساعد في تحسين الأعراض أو التي تزيد من مشاكل المشي مثل الألم، البين، فتيق الإعياء، السباستيسيتي، التشنج، bladder control، depression and walking. هناك بعض أشياء ممكنة المناقشة مع طبيبك لتوفير أي من هذه الأدوية لكل الأعراض التي تعاني بها. لعلاج ضعف الحركة أيضا rehabilitation is quite important, and we usually refer our patients إلى المعالجين الفيزيائيين، the physical therapist و rehabilitation أو occupational therapist. So إعادة التأهيل ممكن تحط برنامج كامل للمريض بحيث يحسن القدرة على المشي. It's always a team approach. علاج المريض التصلب المتعدد علاج يتضمن فريق مجموعة من المتخصصين. Neurologists at the top of the list, of course, because the physician, he will detect the problem and then he will refer the patients to the different specialists, physiatrists, urologists, physical occupational therapists, nurses, rehabilitation, social workers. فهو عبارة عن فريق متكامل للمعالجة. And there is nothing impossible, and your efforts definitely will pay off. So we can just see the patient before and after intervention. هذا الفيديو يبين إنه ليس هناك شيء مستحيل، ومع المجهود، مع الممارسة الرياضة،
مع الالتزام بالعلاج ممكن تحسين الحركة. هذا الفيديو يبين المريض وهو يؤدي فحص ال 25 foot walk test, the time 25 foot test. Okay, so هنا أخذ المريض تقريبا حوالي 15 ثانية. وهنا المريض ما زال يمشي، يعني ما وصل لنقطة النهاية. كما تلاحظون في سهولة الحركة, so there is an improvement. Okay, so this is the end of the talk. I will give some practical tips, بعض النصائح المفيدة في الحياة اليومية. يجب التأكد من الحصول على قسط كافي من الراحة، لأن الراحة هي تحسن من التحمل العام وتوفر الطاقة لأنشطة أخرى. يجب أن يكون هناك تخطيط مسبق، وضع جدول يومي أو أسبوعي للأنشطة، توزيع المهام خلال اليوم الثقيلة والخفيفة، يعني لا تركز على العمل المهام الثقيلة وبعدين الخفيفة، حاول تعمل دمج بين الثقيل والخفيف حتى لا تحس بالتعب. نظم نشاطك، وقبل أن تحس بالتعب يجب أن تأخذ قليل من الراحة حوالي 5 أو 10 دقائق. So rest improves your overall endurance. Plan ahead. Spread heavy and light tasks throughout the day. Pace your activity and take rest before you get tired. Take around 5 to 10 minutes rest periods during any activity. تعلم قوة التحمل. هل يمكن تقسيمه، وكذلك نشوف إذا كان تقسيم نشاط معين إلى مهام أصغر، أو if you can delegate، أو ممكن تطلب من الآخرين المساعدة في الأداء. تحديد الأولويات والتركيز على الأولويات المهمة. ويجب أن تعلم أن لا تلوم نفسك أبداً على عدم الانتهاء من المهام نتيجة التعب أو الإرهاق. So this is how to learn activity tolerance. Break your activities into smaller tasks, or you can delegate people to help in that. Set priorities and never blame yourself that you did not finish your task because you got tired or fatigued. You should include exercise in your daily routine. يجب أن يكون التمارين في الروتين اليومي. بعض التمارين الاسترتش، الاستطالة، السباحة من النشاطات الجيدة جدا جدا لأنها مفيدة للجسم، ممكن أن تخفض أعراض مثل الشعور بثقل الأطراف. وممكن مناقشة الأمر مع أخصائي العلاج الطبيعي لوضع التمارين التي تحسن قوة العضلات ووظيفتها. So exercise should be part of your routine. Swimming is good and it's always beneficial because it can also help relieve the symptoms such as feeling heaviness in the limbs, and you can discuss with the physiotherapist to put a list for exercise or stretching exercise that can help you function. الوقاية من السقوط أو سقوط prevention مهمة جدا جدا للسلامة والاستقلالية والسلامة. يجب ارتداء أحذية آمنة منخفضة الكعب. يجب أن تكون واعية بالمكان الذي تمشي فيه وأبقى بعيدا عن الأرضيات المغسولة حديثا. اجعل منزلك آمنا. أبعد الأسلاك الكهربائية أو السجاد السائب. استخدم شرائط عدم الانزلاق على البلاط والأرضيات. So fall prevention is quite important for your safety and your independence. To reduce the risk of falling, wearing safe low-heeled shoes. Be cautious of your surroundings. Make your home safe. Remove electric cords out of the way and tack down loose garbage or remove them, or you can also use no-slip strips. Climbing the stairs أو صعود الدرج. عند الصعود الطابق العلوي دائما أصعد بالساق الأقوى أولا، وعند النزول الأسفل أنزل بالساق الأضعف أولا، وهذا يجعل ساقك القوية هي التي تؤدي عملية الرفع والخفض. وتذكر عبارة إلى الأعلى مع الجيد، إلى الأسفل مع السيء. تذكر كيف تتحرك على السلم. So when going up the stairs, step up with the stronger leg first, and when going down, step down with your weaker leg first. Okay, and the phrase up with the good, down with the bad makes it easy to remember. Right? بالنسبة للأمهات لرعاية الأطفال والرضع، يجب دائما استخدام عضلات الساق والذراع بدل من عضلات الظهر عند رفع الأطفال، وغسل الرضيع وتغييره ولبسه
على ارتفاع مستوى الخصر. So make sure that always you use your legs and arm muscles rather than your back muscles. And when you wash or change for your infant, always keep him at the level of your waist. Okay. For the work مع العمل، إذا كان من الممكن العمل من المنزل عند الضرورة، أو تعديل مكان العمل الخاص بك، أو نقله إلى مكان يسهل الوصول إليه، وهذا طبعا بالاتفاق مع your boss المانجر. وإذا لم تتمكن من الاستمرار في مهنتك الحالية، ممكن القيام بأنواع من الأعمال الأخرى والأنواع الطوعية، وهذا يجعلك يبقيك مع الاتصال مع الآخرين. So work from home if possible or when necessary. And if you cannot continue in your current profession, you'll be able to do some kind of volunteering or charity that keeps you connected with other people. Using mobility aids, and I kept this slide to the very, very, very end of my talk because I know that many people, when we talk about using mobility aids, they feel they are very resistant or very shy, or because they resist the idea, fearing that they might become dependent on them, or it might be a habit forming, or they feel that they are defeated, or it's some kind of personal failure. And the decision to start using mobility aid and getting used to the idea of using them can be a big one, and this is quite understood. But this is the first step towards keeping you fully mobile. Okay. So, and using the right aid and the right attitude makes all the difference. And it helps people becomes active, or they keep active, promote independence, conserve energy, and generally make life easier. And the important point to remember is that the idea is to get where you want to go. It doesn't matter how you get there. So استخدام وسائل التنقل، كثير من المرضى يرفضون أو يقاومون هذا المبدأ لأنهم يشعرون بنوع من الضعف أو الاستسلام، ويمكن أن يكون قرار البدء في استخدام الأداة المساعدة قرار كبير بالتأكيد، ولكن يمثل الخطوة الأولى في إبقاء المريض باستقلالية. الاستخدام الصحيح بالموقف الصحيح يحدث فرق كبير. وهذه المساعدات التنقل تساعد الحياة على العيش حياة نشطة، حياة مستقلة، تعزز الاستقلال، تحافظ على الطاقة بشكل كبير. والشيء المهم الذي يجب أن نتذكره هو أن الفكرة هي الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، لا يهم كيف تصل إلى هناك. زي ما قلنا هي conserve energy, and also you can keep your energy to enjoy other activities unaided later in the day. And it also acts as a visual cue. So other people will notice that you might need a seat on a bus or some extra time to get upstairs, and understand that your situation. So استخدامات مساعدات التنقل بالإضافة إلى أنها تقلل الطاقة واستهلاكك للطاقة، أيضا تعمل كأداة مساعدة كإشارة مرئية للأشخاص الآخرين لمعرفة أنك قد تحتاج إلى مقعد أو قليل من الوقت إضافي للصعود، أو فهم لماذا عدم قدرتك بسرعة أو القوة التي يتوقعونها. So just to summarize or to end up my talk, addressing issues of mobility can make profound effect on patients coping with MS, and clinical assessment and patient reports help to assess the ability of mobility. We have different tools and different tests to do. And patients have to report their problems whenever it arises, because it's a give and take relationship. Complete approach involves rehabilitation, medication, and other methods, and they all pay off if they're done correctly and appropriately. Many advances in rehabilitation and medical management of MS now exist, and that can optimize motility. Treatment is always multimodal and aimed at relieving symptoms and promoting movements and keep you moving. So معالجة مشاكل التنقل يكون لها تأثير عميق على المرضى اللي يعانوا من مرض صلب متعدد، ويساعد التقييم السريري وتقارير المرضى، وهنا تشجيع المرضى إنهم تريبورت أو ينقلوا أي تغير في الحركة إلى الطبيب المعالج، لأنه هذا يساعد على سرعة التدخل، وبطريقة أو بأخرى قد يساعد على إبطاء التدهور الذي يمكن أن يصيب المريض.
يشمل النهج الكامل إعادة التأهيل والأدوية وطرق أخرى، وهناك العديد من التطورات في إعادة التأهيل، والإدارة الطبية تتطلب كلها يمكنها تحسين الحركة، والعلاج دائما هو متعدد الوسائط، وهو دائما كفريق يهدف إلى تخفيف الأعراض وتعزيز الحركة. وأشكركم على الاستماع. شكرا. Thank you very much, Dr. Suzan, for the excellent lecture. Very educational. Thank you very much. I appreciate it. And we do have a lot of questions. Actually, there's been a lot of interest, and I'll kind of go over it and we'll kind of talk about it. The first comment really is about exercise, the importance of exercise, walking daily. Even though, like you had mentioned, that although sometimes people may not improve, or يمكن بعض الأوقات ما بيتحسنوا من وراء الهجمة, the importance of exercise is twofold, in my opinion. First, to strengthen the muscles that you already have, the ones that aren't weak, but also by losing weight, you're carrying less weight on your body and you can move faster. Do you agree? Exactly, 100%. Excellent. So exercise is important, and there's no such thing as I cannot exercise. Every person can exercise within their boundaries. This is what هذا ما نقوله للمرضى دائما، يعني ليس هناك عذر في عدم أداء الرياضة. إذا كان المريض لا يستطيع المشي يقدر يعمل تمارين الاستطالة وهو جالس، باستخدام الشيلة، باستخدام الغطرة، باستخدام أي شريط مطاطي. يستطيع المريض أداء النشاط، جزء من النشاطات، التمارين الاستطالة أو أي نوع من التمارين السويدي حتى في البيت. فليس بالضروري إنه المريض يروح على جيم أو يستخدم أجهزة. Okay? You can use whatever's available at home. We see this a lot. الweather, الطقس. Unfortunately, people with MS, some people إنه their symptoms إنه بعض الأوقات it worsens مع الحرارة. And we live in a place where it can get very hot. You know, what do you advise? How do you tell people that tell you, what الصيفية, the summertime I don't have energy? طبعا الحرارة بالتأكيد من الأشياء، أو الصيف من الفصول التي تجعل المريض الMS يعاني من مشكلة الخمول بشكل أكبر. وبالتالي إحنا دائما بننصح البيشنت we advise them not to expose too much to heat, so they have to remain indoor as much as possible. وأعتقد إحنا بالإمارات we don't have any problem with to be indoors. سواء كان بالمولات أو سواء كان بالبيت. بالنسبة نتكلم على موضوع الرياضة يمكن أن تؤدى داخل المنزل بدون أي حوجة إلى خروج من المنزل. رقم 2 إذا كان المريض يستطيع الذهاب إلى جيم، برضو الجيم مكيف، فما أعتقد عندنا مشكلة حرارة. فتجنب الحرارة جدا 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 مهم، لأنه وجود الجو الحار يساعد على زيادة الإعياء. ولكن خلينا بس أذكر واحدة. Patients they say we cannot do exercise because we feel tired. And I always advise if you feel tired do exercise, you'll feel better. مظبوط. نعم، الرياضة تساعد على تخفيف أعراض الإعياء والخمول. يعني المريض بيتعذر بإنه أنا حاسس بخمول وضعف وعشان كده ما أقدر أعمل رياضة، بالعكس أعمل الرياضة so that you can feel better, you feel more energetic. And exercise has been shown. You release endorphins, you release the happy chemicals in your body. You feel good after you exercise usually. True, yeah. Another thing, some people have asked in the video that you showed, what was the name of the medicine that person was taking? It's not only medicines. So if patients they will لو المريض استمر على موضوع الرياضة، الريهابيليتيشن، تحسين التوازن، هناك أدوية صح تساعد على هذا الشيء، ولكن لا نعتمد على الدواء للمشي. ليس هناك دواء يساعد على المشي فقط، ولكن هي مجموعة مساعدات. الدواء موجود يساعد على المشي، ولكن ليس هو الذي يغير طريقة المشي أو التحسين. الرياضة في الأساس، التوازن في الأساس، تخفيف الشد في الأساس. الدواء موجود، في دواء يسمى فامبريدين موجود عندنا في الدواء المتوفر، فبيساعد على المشي ولكن ليس هو الأساس في المشي. It's a combination. And no, there's not one answer. There's multiple things that you have to do to make yourself better. True. And again, it's not always the doctor. You have to also, the person has to be, they have to be interactive with us. They have to be proactive. Exactly. They have to exercise, eat healthy, maintain a good diet, and take the medicine, inshallah, so they do not worsen. There's not one answer. Yeah.
this is an interesting question or a point, and we get it sometimes. People don't understand my disability or my disease at work. You know, they're like, they're not educated. How do you approach that? And I can tell you what I usually do. And in the Bil Imarat, we do have, alhamdulillah, we have the People of Determination card that is available for people with physical/mental disabilities. There are, by having the card, if you are eligible for the card, and most people with MS, in my experience, if they have walking difficulty, they are eligible for this People of Determination card, which does give them, it makes them eligible for a handicap parking sticker. And the stigma of the People of Determination in Min Zaman used to be called Ma'aq. Now we don't use that word. So we're trying to get away from that bad stigma. And I think by educating people about your disease, you can make awareness. أعتقد دكتور أحمد هنا if you agree with me إحنا part of the blame should go to the neurologists or the doctors because يعني يمكن إحنا نلوم أنفسنا إنه كثير من خلينا نتكلم عن كثير من المؤسسات أو أماكن العمل لا تعرف ما معنى تصلب متعدد. إحنا عندنا تجربة مع بعض المرضى أتوقع تكون موجودة معنا في الويبينار اليوم. لما خبرت مديرة في العمل إن عندها MS he thought it is like AIDS. مظبوط. Okay. Am I going to get it? Is it contagious? Yes, exactly. فإحنا أعتقد إحنا المفروض يكون في نوع من التوعية ماذا يعني مرض MS ومرض MS ممكن يصيب أي شخص يعني ما فيش فئة معينة وكما ذكرت إنه ليس مرض معدي وإذا يتطور بشكل بطيء والشيء الجيد إنه مع وجود العلاجات الموجودة حالياً أو استخدام العلاجات في مراحل مبكرة واكتشاف المرض في مراحل مبكرة كلها تقي من تطور المرض ومن الإعاقة. يعني إحنا بنعرف مرضى مصابين بمرض التصلب المتعدد عشرات السنين وهم مرضى عاديين تماماً طبيعيين تماماً. فالاستخدام المبكر للعلاج جداً جداً مهم عشان يخلي المريض بمستوى جيد بالإضافة إلى الالتزام بالعلاج كما ذكرنا الالتزام بالجانب الصحي الهيلث لايف ستايل الرياضة التغذية السليمة النوم تجنب الأشياء التي تزيد من مشاكل المرض كلها عوامل مع بعض تؤدي إلى أن الإنسان يعيش حياة سليمة. بالنسبة لأماكن العمل كما ذكرت وجود الكروت أو الكارت determination people determination it helps definitely. والأشياء الثانية أعتقد إنه في كثير من أماكن في بعض أماكن العمل خلينا مش نقول كثير ولكن يمكن ما تفرق إنه المريض أو شخص إذا كان يعاني من أي نوع من الإعاقة أو كان يعاني من أي نوع من الضعف بالنسبة له ما دام هو إنسان منتج أعتقد إنه هذا هو المهم. And that's the thing, being physically disabled doesn't mean that you're not able to produce and be a productive member. Not at all, yes. Exactly. And what else? Let's see a lot of interesting questions. One person asked about bariatric surgery, even though it's not the purpose of this topic, but I would recommend that's a decision for the surgeon to decide, but we always recommend surgery is always the last option, in my opinion. You should first exercise, you should try to eat healthy, and in a small group of people, if surgery is the option, that should be done between you and your surgeon. We can't decide that. Mazboot? Sure. Dr. Ahmed, I have a few private questions if you wish me to ask. Thank you, Dr. Suzan. Thank you for referring us to. I have a couple of private questions came in anonymously. One patient says that they are very worried about the future, about being wheelchair bound, and about the mobility issues, not being able to drive, not being able to be as free to go and walk in the parks. It's becoming a mental health issue, and it's affecting, they think, their family environment and many other aspects of their life, the issue of mobility. They're asking, do you have any piece of advice or anything that they can maybe focus on in this time that they can get they can look to help them overcome this fear?
Okay, so it's quite normal that people they feel like this. يعني هذا شيء طبيعي إنه بعض المرضى عندهم إحساس إنه كيف ماذا يحمل المستقبل لي؟ هل سأكون معاق؟ هل سأكون على كرسي؟ هل لا أستطيع القيادة؟ لا أستطيع المشي؟ ولكن كما ذكرنا الاكتشاف المبكر للمرض، المعالجة المبكرة، الالتزام بالدواء المخصص للمرضى، العلاجات المساعدة من الرياضة من أكل كده، كلها عبارة عن وقاية. So the earlier the diagnosis, the better the prognosis. And the most important thing that you should know your disease better, because as we always say, knowledge is power. So if the patient know his disease well, and he comply with his medications, with hospital visits, and I think they will do well. And we rarely now see people who started their medication at the early stages, they have any problems in the future. So we follow people for more than 10 years, 15 years. They still remain okay. Exactly. Yeah. MS isn't like what it used to be 20 years ago. We have treatments now that have changed the course of the disease. People are not being as disabled early on. It still can be a disabling disease, but we do have treatments that can help greatly, and it is important to follow up. Yeah. الحاجة الثانية طبعا it depends on the type of the disease that the patient suffer from. So we can help many types of the disease. Of course, the commonest is the relapsing remitting type, which is more the commonest type of MS. So usually they carries a better prognosis. And if she is a female or a younger age group, it also carries a better prognosis. If her symptoms are more of the sensory types, it carries more of the better prognosis. So we cannot generalize that the patients who got MS, they will have the future like this. So it depends on the characteristics of the disease in that particular patient. Everyone's different. Thank you very much for that answer. Somebody asked as well privately, do you know, is there any more research or any groups online that they can go to enhance their knowledge or education about different aids or way to improve their mobility? Locally or internationally? There are many groups internationally, but locally I'm not aware of. If Dr. Ahmed knows any group. I don't know. For walking ability and aids? No, unfortunately. I don't know of anything. Okay. Yeah. No problem. And one final question is from the person is they want to be more mobile, but obviously as the disease is progressing, they're finding it harder and harder. Even though they want to go out, they feel that the society is looking at them, and they feel like, how can they overcome that from a self-belief point of view? You know, I can talk about that. I can answer that question. I think the first thing is you shouldn't care what other people think about you. I mean, at the end of the day, you are competing against yourself. When you go to the gym, when you work out, it's not like, it's no secret. I use a cane, and I went to the gym, and I go to the gym, and you know, I'm around people that are 3 times bigger than me and larger than me. But at the end of the day, I'm competing with myself. I'm trying to be better for myself. And you'd be surprised. What initially I used to be embarrassed when I go to the gym. I'm like, but towards the end, I became a source of motivation. People would look at me because I would persevere. They go to the gym and they would say, I want to be like this person. So at the end of the day, you shouldn't think what other people think about you. It's you, not what other people. Yeah, you can be a model for them. But then, and I that's why I mentioned about this using of definitely the people that, or the person that is talking because of he's using some mobility aid. People they think that it's something يعني نظرة الناس بتكون بالنسبة لهم إنه هذا ضعيف أو كذا. فبقول دائما سبحان الله، يعني في القرآن ربنا لما نتكلم مع سيدنا موسى لما سألوا ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها. يعني أول point ذكر إنه he lean on it, he lean on his stick. So there's no problem that people take a stick. ووالدي الله يرحمه ما كان عنده أي مشاكل في الحركة، ما كان عنده أي مرضى، دائما كان يحمل عصا لما يطلع. فالعصا أبدا لا تعني إنه هذا ضعف. Using the mobility aid بالعكس, it makes you more safer, it protects you from falling. So بالعكس, you should never think about what other people think about you. No shame in using a cane. No shame, definitely. No. I always encourage people to use it because I know that it will help them.
Exactly. And some people, they resist using it because we don't use it because, as you mentioned, that some people, you feel embarrassed, or some people, what they think about me. Let them think whatever they think, but I don't think any person will think anything negative about that. And at the end of the day, it's you. You are doing to make yourself better, not to make you're working on yourself. That's what I tell my patients, and that's what I tell myself. Yeah. Thank you. Amazing lecture. Truly, thank you very much for sharing with us today. Mobility and issues of walking with MS. As always, it's always an interesting topic, and it generates discussion. And looking forward to more lectures and more interest and participation. Thank you. Most welcome. Shukran. Thank you, Dr. Suzan Noori. Dr. Suzan Noori, you can find Doctor at the University Hospital of Sharjah for there, and Dr. Ahmed Shatila at Sheikh Shakboot Medical City for any appointments. This webinar has been recorded. You can access it again in the week after this event. Next week, Dr. Ahmed will be joined by Dr. Mustafa Shara to discuss myths versus facts about MS. It should be a very interesting and enjoyable one, because I'm sure you have many myths and facts to clear, Dr. Ahmed. But once again, thank you, Dr. Suzan, for a very, very wonderful lecture. And thank you, Dr. Ahmed, as always. And thank you all for joining us wherever you are in the world. We wish you good night, and we will now be ending this webinar. Thank you. Thank you. Thank you, Master.